السلام عليكم طلبتنا الأعزاء في المرحلة الرابعة. موضوع محاضرتنا هو Drug in Pregnancy. Each pregnancy carries a risk of major anomalies of 2 to 3%, and 2 to 3% of these are due to drugs exposure. يعني 2 ل 3% كل pregnancy has a risk of major anomalies. من عدها هاي خطأ مطبعي صاير and وراها and 2 to 3% من هذه النسبة are due to drugs exposure. Given the fact that half of pregnancies are unplanned, it's important to minimize exposure to unnecessary medications in reproductive age women regardless of their plan for pregnancy. زين هسه رح نحكي عن physiological changes during pregnancy اللي تأثر على drug metabolism ونشوف شو راح يتغير drug metabolism in a pregnant woman عن غيرها. First, gastrointestinal system. In early pregnancy, most women suffer from nausea and vomiting. لذلك راح يصير poor compliance to oral medications and later heartburn بعدين, all of which may result in poor compliance. During pregnancy, the acid content of the stomach reduced and gastric emptying slows. Drugs which are absorbed in the stomach or which need to pass into the small bowel for absorption may therefore be affected. زين pulmonary system. During pregnancy there is an increase in the ventilation, so diffusion will be increased. This is a characteristic of substances such as nitrous oxide used for analgesia in pregnancy. يعني inhalational drugs زين دول ايش راح يصير بيهم؟ راح نشوف انه diffusion بما انه راح يصير increase فالاكسبوجر راح يكون الكونستريشن راح يكون اكثر عند دول البيشنت. لذلك النيتروس اوكسايد كدوز مثلا نستخدمه من الانالجيزيا during labor راح يفيدنا اكثر عن النون بريجننت وومن. افكت راح يكون اسرع. 3. Skin and mucous membranes. The pregnancy blood flow to the skin is increased significantly, and this results in more rapid absorption of drugs from the skin surface and mucous membranes. Although similar changes occur in the vagina, there is no evidence to indicate that the absorption from the vagina is improved. يعني الابزوربشن through the skin and تعرفون يعني اللي حيصير increase in the vascularity مو بالسكين بالميوكس ممبرينز حتى الكلر اوف ذا فاجينا راح يتغير مو due to hyperemia. بس راح نشوف انه رغم ذلك الابزوربشن اوف ذا فاجينا not affected. زي ماكو ايفيدنس ياكد هذا الشيء، لكن الدراج اكسبوجر through the skin and mucous membrane البقيه راح يكون increased. 4. The CNS. There is an increase in the vascularity of the epidural space. هنشرح نستفاد من عندها. حنشوف ان الاوبياتس placed in the space يعني الابيدورال anesthesia والspinal anesthesia are more rapidly absorbed in a pregnant than in non-pregnant women. هذا طبعا facilitates the rapid establishment of analgesia in labor. 5. Blood and plasma volume. أكيد تعرفون physiological changes of pregnancy اللي أخذتوها إنه during pregnancy the plasma volume increases by شنو 50% by third trimester and the RBC increase volume by 18%. مرات حتى 20. فش راح نشوف نسميها شنو delusional anemia. هذه physiological changes increase the area of distribution for water soluble drugs. زين plasma proteins. The concentration of plasma albumin falls in the first half of pregnancy from about 35 gram per liter to 25 gram per liter. This results in a decrease in the bound fraction of the drugs. يعني بما انه البروتين قل فالباوند fraction of any drug مثلا ده راح يكون شنو الباوندد fraction راح يكون اقل. زين ليش الالبومين راح يصير اقل and corresponding increase in the free fraction. Urinary system. An increase in the renal plasma blood flow and GFR may affect the concentration and elimination of these drugs from the body and consequently alter their efficacy. زين how can we define teratogene؟ هو سامعين teratogenicity أو كلمة teratogene is any agent or factor to which the embryo or fetal exposure produce a prominent alteration in form and or function of the offspring. يعني مو يأثر بس بالشكل أو وظيفة. Factors that determine the
teratogenic effect of agents on the fetus during pregnancy. إذا شنو العوامل اللي تخلي مثلا هذه الأم تعرضت لهذا التيراتوجين بس يقولون هذه المريضة جت أخذت علاجات بس تطلع ما بشيء، أو مريضة يجوز تعرضت لهذا التيراتوجين لفترة قصيرة وصار عندنا teratogenic effect on the fetus. هذا يتأثر بالtype of the agent، يعني المولكيولر ويت مالته، lipid solubility, physiological handling of the agent by both pregnant woman and the fetus. يأثر بعد بمن يتأثر بالدوز of this agent وgenetic predisposition، يعني أكو ناس عندها استعداد إنه تتأثر أكثر من غيرها بهذا genetic factor هذا التيراتوجين بينعكس على الأوفسبرينج. The US Food and Drug Administration يسميه FDA has 5 categories of labeling for drug use in pregnancy. أي علاج هسه من تشوفوه راح تشوفون إنه مثلا يقولوا لك بالليفلت مالته إنه هذا مثلا category A B أو C زين during pregnancy. شنو معناته؟ A معناته controlled studies show no risk. يعني شلون؟ يعني adequate well controlled studies in a pregnant woman، يعني مسويها على الإنسان have failed to demonstrate risk to the fetus in any trimester of pregnancy. مثل إيش؟ مثل folic acid مثل B6 مثلا. زين. B no evidence of risk in humans. شلون؟ يعني either animal findings show risk but human findings do not، يعني ما لاحظوا بالإنسان أو تأثيرات سلبية. or if no adequate human studies have been done، أو أصلا ما مسوين فد دراسات كاملة بالإنسان، بس بالجانب المقابل إن animal findings are negative. إذا هسه A و B شبيهم دول تقريبا ماكو ريسك أقدر أعطيهم. C شنو؟ C risk cannot be ruled out، يعني human studies are lacking and animal studies are either positive for fetal risk or lacking as well. يعني الدراسات اللي سويناها على الإنسان ما كاملة، أو إنه الدراسات على الحيوانات قالت إنه أكو ريسك. however potential benefits may justify the potential risk. يعني إذا كانت هذه المرأة الحامل تحتاج بشدة هذا العلاج بغض النظر عن الريسك راح نعطيه، لأنه البنفيتس justify the risk. زين.